En dat begrijp ik nu beter. Nou, ik heb al gezegd, virus. Virus. Het virus is een ziekte en virus is een kracht. Een force. Dus de doublespeak, de dubbele taal die uitgesproken wordt van de mens in de strijd tegen God. Het is een strijd tegen de force, tegen de bronkracht. Doublethink and doublespeak. Both doublethink and doublespeak are newspeak words meaning two almost identical things. Doublespeak is when you are saying two contradictory things at once, and doublethink is when you are thinking two opposite ideas at once. The point of both of these is to use language to mislead someone else. You are using an objective falsehood as truth to the point where another person believes the falsehood as truth. If I see that it's raining and I say it's sunny, that's doublespeak. If we know it's sunny and I convince you it's raining, that's doublethink. This is illustrated in the book by 2 + 2 = 5. 2 and 2 have always been 5, and it always will be. To believe this would be doublethink. Again, if you actually believe this, even though there's a gut feeling otherwise, it's still doublethink. The three-party slogans of INGSOC show this as well. War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. On the face value, they all seem to be paradoxes. They're a form of doublespeak. In Chapter 9 of Part 2, these phrases are really delved into. Essentially, without giving anything away, all of the statements are true with a little bit of doublethink. Here are some more recent examples of doublethink. For example, in September of 1939, it was a widespread held belief by the average German citizen that it was really Poland who attacked first and that the invasion was defensive, which of course it wasn't. Another example would be the presidential inauguration of 2016, when Sean Spicer, the White House press secretary, said, "This was the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe." He says it's the largest audience ever, period. Spicer says the population was 1 to 1.5 million, though the Park Service showed the numbers to be around 300,000. Here's a comparative picture. Doublespeak is saying something when you know deep down it's not true, and doublethink is thinking something is true when you know it's not. In this instance, the press secretary was saying an objective lie. In addition, even with photographic evidence, the press secretary even believes what he's saying is true. This makes it doublespeak. This was even made more clear a couple days later when Kellyanne Conway called the whole thing alternative facts. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? The word alternative facts itself shows that what's being said or thought is against reality, facts being objective truth. It's like when people use the phrase, "that's your own truth." Truth is truth, and anything else is opinion. These ideas have been pretty common throughout history, and today they are super prevalent with groups like flat earthers, anti-vaxxers, and now QAnon. Just be aware, double and triple check your sources, and call it out when you see it. You can always be polite in calling it out. Als je feitelijk kijkt naar het leven zoals het is in Nederland is ingericht, dan zie je dat onnodig leed eigenlijk tot een absoluut minimum beperkt is. Nederland is gewoon praktisch een paradijs al. Daar komt verder bij dat als je op het leed gaat richten, dan is het systeem zodanig zit het in elkaar dat ze je ook heel veel leed inzichtelijk gaan maken. Maar heel veel van dat leed is nep. Dus er komt ongelooflijk veel desinformatie en fake nieuws op je af, waarin leed gigantisch wordt uitvergroot. Wat gewoon feitelijk onjuist is. Ik bedoel, die tienduizenden kinderen dan gered zouden zijn uit tunnels. Nou echt, ik geloof er helemaal geen drol van.
Ik geloof best wel dat er grootschalige kindermishandeling gaande is in bepaalde regio's van de wereld. En ik geloof ook echt wel in dark webs en netwerken van pedo-netwerken. Dat geloof ik wel. Ik bedoel, het is niet dat ik dat niet geloof. Maar je kunt niet zomaar mensen gaan veroordelen op basis van indirecte informatie. Omdat op het moment dat jij dat soort dingen begint te geloven, dan feitelijk ben je het hele rechtssysteem overboord aan het gooien. En vanaf dat moment, ja, wat krijg je dan? Dan gaat iedereen alleen maar elkaar nawauwelen en de meest vreselijke dingen komen erboven. En je wordt alleen maar meer en meer en meer gevoed met die vreselijke praktijken die nep zijn voor het grootste gedeelte. Als jij niet het onderscheid tussen nep en echt kunt maken, wie ben jij dan om te beoordelen of te veroordelen zonder de feiten daadwerkelijk te kennen? Nou.